All right, some breaking news. Gwe sebo banyabo at watching. I know abasinga gano muyinza oba temunnagamanya. Naye munzikirize nga bawe nganze kali lugambo. It is now confirmed President wa Venezuela omukulu amanyikibwa nga Nicolas Maduro eggwanga lya US limuwambye. Gana mawulire nkimanyi si malungi ku buli dictator. Buli dictator gana mawulire si malungi. Nicolas Maduro president w'eggwanga erya Venezuela era yagenda ku bukulembeze buno mu mwaka ogwa 2013. Nduuza oba bafugidde emyaka emeka osobola obbalabalamu since 2013 mpaka now 2016. President Donald Trump akonfaminze nti Maduro yakwatibwa. Maduro ono alina emisango gye yakoze era egimu ku gyafosinze eggwanga lya America okulonkinga a military strike ku ggwanga lya Venezuela ne bajjayo Maduro ng'empale zikweya. Ng'ebula gana mawulire si malungi by the way, tegaba malungi eri dictator ddala ng'obuze ennaku 12 tugende mu kulonda. According to omukutu ogumanyikibwa ng'ogwa CBS News mu ggwanga erya America, bavuddeyo ne bawandiika ensonga. Bagamba nti US launches military strike on Venezuela. Trump says Maduro captured and flown out of the country. It is confirmed Maduro bamukutte era eggwanga ne bali mujjamu ayina we bamukwese. Now, this is what you have to know about the US, United States of America. Eno story ewandiikiddwa just a few minutes ago. Bakugamba waneno what to know about the US military strike on Venezuela. Kiki ky'olina okumanya ku bulumbaganyi America bw'ekoze ku Venezuela omubadde okukwata president wa Venezuela. Njagala nno wano owulirize bulungi nnyo. Njagala wano owulirize bulungi nnyo era I want you to pay attention because kati ngendako kusoma ku luzungu. Ebintu bye sitera kukola. Maduro, Nicolas Maduro, president wa Venezuela, eggwanga lya US, ku orders za Donald Trump, akwatiddwa era najibwa mu ggwanga lya Venezuela. Ayina mu kafo akakusifu, akekusifu wakuumibwa essaawa zino. Nao bagamba bye bino by'olina okumanya ku bulumbaganyi bwa America bwekoze ku Venezuela. President Trump said Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife were captured and flown out of the country early Saturday morning, confirming a large-scale strike had been carried out by the US forces as explosions were reported in Caracas and elsewhere. Caracas ekibuga ekikulu ekya Venezuela. Bagamba nti President wa America Donald Trump akonfaminze Maduro Nicolas Maduro, President wa Venezuela, akwatibwa kossa ne mukyala we era ne batwalibwa somewhere wabatanaba ku disclosing at the moment. Ne bagamba the US Army's Delta Force, an elite special forces unit, carried out the operation to capture Maduro, officials told CBS News. A Republican senator said Secretary of State Marco Rubio had indicated that Maduro would face criminal charges in the US, where he was indicated years ago, and that Rubio anticipates no further action in Venezuela. The Trump administration has long accused Maduro of drug trafficking and working with gangs designated as terrorists, organizations which Maduro denies. The strike follows months of US military build-up in the region, with the USS Gerald R. Ford aircraft carrier and numerous other warships positioned in the Caribbean. In recent weeks,
The US has seized 2 oil tankers of Venezuela, launched deadly strikes on more than 30 boats. The administration says were carrying drugs and trucks, what President Trump called the dock, where they load the boats up and drugs. Now, Russia, eggwanga lya Russia kw'ossa ne Iran bavuddeyo nabo ne bakondeminga ekikolwa kya America okulumba Venezuela. Remember, Venezuela ono omukulu amanyikibwa nga Nicolas Maduro, president wa Venezuela, abadde akwatagana nnyo ne Putin, president wa Russia. Kati njagala gwe saa zino ndaba okwate Maduro omuconnecting ne Museveni. Nagambye no video buli dictator gamubugumye. Abasajja bagenze mu Venezuela ne bavubayo Maduro kossa ne mukyala we, emisango gye bamuvunaana. Egimu ku misango gye bavunaana Maduro gwe ssebo bannya bandaba mulimu Maduro abadde ayina obubinja bwakwatagana nabo. Obubinja obwo bugambibwa okuba nti bubadde bwa batujju. Maduro abadde yenyigira mu bintu by'okutunda enjaga, drug trafficking, era ng'akolagana ne gangs ezo ezimanyikibwa nga ba terrorist. Ekimu ku biraga nti balayika badde balina obulumbaganyo oboolyawo bwe badde bakola ku ggwanga lya America. Remember, ye Trump kasita kijja ku America toyina ky'omugamba. Now, eggwanga lya Russia n'erya Iran bavuddeyo okukondeminga ekikolwa ekikoleddwa ku Venezuela. Era bagamba Russia and Iran were among the many nations to react quickly to the US military strike on Venezuela, and President Trump announced the capture of the Latin American national leader Nicolas Maduro. Iran condemns the attack, calling it a flagrant violation of the national sovereignty and territorial integrity of Venezuela, according to the AFP news agency. Russia foreign minister Russia's foreign minister accuses the US of an act of armed aggression against Venezuela. This is deeply concerning and condemnable in a statement, according to the Reuters news agency. Kati awo tugenda kuvaawo bassebo ne bannyabo. Nimukunyumiza story eno kuba enguddeko nga ndaba mbutufu bwe buno obudde exactly buli dictator watandikira okubagana amameeme. Maduro's capture comes exactly 35 years after US arrested Panama's Noriega. Now, guno si gwe mulundi ogusoose eggwanga lya America okukola ekikola kino. Kyovala abagamba Maduro's capture comes exactly Maduro's capture comes exactly after 35 years. Comes exactly 35 years after the capture of Panama's president. Bagamba mu 1980 eggwanga lya America nga bali wansi wa order z'omukulu amanyikibwa nga George Walker Bush. Ya orderinga okwatibwa kw'omukulu amanyikibwa nga Noriega, yali president wa Panama. Emu ku nsonga ezaali zimuvunaanibwako era tezaawukana na za mukulu ono amanyikibwa nga Nicolas Maduro. So, gwe ssebo oba nnya abatulaba ku mukutu essaawa zino, ensonga bwe zityo bwe ziyimiridde. Oyinza obbirabanga ebyokusaaga gwe Munnayuganda, naye ensonga zirabika omukulu amanyikibwa nga Nicolas Maduro zimusse mu view. Tuwogerera essaawa zino mu ggwanga lya America, rather mu ggwanga lya Venezuela takyaliyo. Yakwatibwa amagye ga America n'atwalibwa era ali mu kuwera ennemba n'emisango
egaggadde egigambibwa okuba nti gye yazza. Egimu ku misango mulimu egy'oku drug trafficking, ate ogwo musango munene nnyo naddala mu ggwanga lya America. Ekikola kino bagamba tekyakasooka kati. Bagamba President Trump announced the capture of Venezuela's President Nicolas Maduro early Saturday morning, 35 years to the day after US forces arrested another indicated Latin American leader, the late Panamanian dictator Manuel Noriega. So Noriega naye yali mukulembeze wa Panama, naye era America yamukwata nemuggyayo nemusiba. The former president George H.W. Bush ordered the US military to invade Panama in late 1989, leading to Omukulu Manuela to hide out in Vatican embassy before surrendering to US authorities on January 3rd, 1990. He was convicted in the US on drug trafficking charges and spent 20 years in American prison before being sent to France to serve a money laundering sentence, and then to Panama, where he was imprisoned on murder and other charges. He died in Panama 2017. Abasajja bakwata president wa Panama aba America George Bush ne bamusiba nga bamucharginga gwa drug trafficking. Olwamala musiba ne bamukwata ne bamusindika mu France gye yalina emisango gya money laundering. Olwava mu France ne bamuzeeyo mu Panama ne bamusiba nga bamuvunaana ogwa mada. Kati buli dictator akola bena byakola just kabeera kasanga kakamu. Yemu ku nsonga lwaki omusajja Gaddafi yagamba temujja kunkwata waakiri nfa, because emisango gyali mingi. Gwe kyobamanya kiri kimu, buli dictator ayina agasango nkuyanja. Ya America teyagala kumanya ekuvubayo. Are we together? Tambuza video.